Dear students, +1 Humanities Computer Application ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 4-5 ഫോർമാറ്റിംഗ് രീതികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോർമാറ്റിംഗ് സെൽസ്, second one is formatting columns, then formatting rows, and formatting sheets, and finally merge cells. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഫോർമാറ്റിംഗ്, എന്തിനാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് ഫോർമാറ്റിംഗ്? ദി ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമാറ്റിംഗ്. ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അപ്പിയറൻസുമാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്യാൻ മേക്സ് ദി വർക്ക്ഷീറ്റ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അട്രാക്റ്റീവ്. ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്, അലൈൻമെൻറ്റ്, ബോർഡർ ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ്, ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ്, then setting alignment, background and border. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോർമലി വരിക. അപ്പം അതിൽ ആദ്യ ഭാഗം ഫോർമാറ്റിംഗ് സെൽസ് ആണ്. ഫോർമാറ്റിംഗ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് മെനുവിൽ ഇതാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ്, നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വിൻഡോ ആണിത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്പർ, നെയിം, ക്ലാസ് 1, 5, ക്ലാസ് +1, 2, ശ്രേയ +1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഫോർമാറ്റിംഗ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെനു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റ് സെൽ എന്ന മെനു ഓപ്ഷനാണ്. വെൻ യു സെലക്ട് ദിസ് ഫോർമാറ്റ് സെൽ ഓപ്ഷൻ, you will get a dialog box called format cells dialog box. Format cells, ഇവിടെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ കാണാം with the title. This box is called dialog box, and here you can see the title format cells. So this dialog box is called a format cell dialog box, and this dialog box is a tabbed dialog box because all the formatting options are displayed on different tabs. These are the tabs here, different tabs are there, and all the formatting features are displayed on different tabs. So this dialog box is called a tabbed dialog box. So first we deals with the numbers, formatting numbers. നമ്പർ ഫോർമാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിലുള്ള നമ്പറുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകളാണ്. അപ്പം പലതരം നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവാം. പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും, കറൻസി ഉണ്ടാവും, ഡേറ്റ്, ടൈം, സയൻറ്റിഫിക്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളുണ്ടാകും. ജനറൽ നമ്പേഴ്സ്, നോർമൽ നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കണം. So here you can set the number of decimal places and leading zeros in numbers. നമുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മൾ വേറൊരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, 235. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഈസ് displayed at the right hand side position of the cell. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം, here you can see text is displayed at the left side, and here when you type numbers, here also these are two numbers, and this is another number is displayed at the right side and text is displayed at the ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണാം. അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്പറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോളം ആ സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഫോർമാറ്റ് സെൽസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്പറാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ കാറ്റഗറി ബോക്സ്
list box, format list box. So from the category you can select what type of number is this. This is general number or percentage. You can or currency. You can display different currency formats, or date, time, scientific number. So first we choose number, and format is general format, decimal places. If you want to display 2 decimal places, you can select this 2. Okay. Now you can see the format is changed here. 235.00. രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So format cells. Here in the category we selected number, then in the options decimal places we choose 2. Then after selecting all the options you can click the OK button. You can select the appropriate format from the format cells dialog box and from the number tab. And for the font option you can set the font, and font effect tab is used to set the property of the text. So here in the font option you can select font, select its style, select the size. You can see the difference here in the preview box. Here is a preview is available. When you select different fonts, the style, not style, the font face will be changed. So select the appropriate font, select the appropriate style, select the appropriate size. After selecting all the options you can just click the OK button here. And font effect tab is also used to set different other properties like font color. So you can select a color, then overlining, strike through, underline. If you want to underline the line, single line, double line, bold, italic, and also you can set the line color here also. And effect also you can give emboss, outline, engraved. If it is without, you can set the outline options. Shadow also you can set different options you can set. Then after finally selecting all the options you can click the OK button. So like you can change the font formatting options, and then alignment, aligning cell content. Aligning means position of the content with respect to its border. ഈ സെല്ലിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. 235. It is placed on the right side of the cell and at the bottom position. So alignment is of 2 types: vertical alignment and horizontal alignment. Horizontal alignment is again here of 3 types: left, center, and right. Vertical alignment is top, bottom, and middle, or center. So the alignment tab is here on the format cell dialog box. You can see alignment tab. From the alignment tab you can set different alignments. Horizontal alignments and vertical alignments are here. Horizontally center, vertically middle. Press the OK button. So now cell before applying this we have to select the cells. So again go for format cell dialog box. So here you can set the center, middle. So the content will be placed in the exact middle. So this we can also set from the formatting toolbar. Alignments are there, vertical, horizontal alignments are here. The shortcut buttons are displayed here: left, right, center, right. And vertical alignments are there: align top, align center, and align bottom.
This is align bottom, this is align top, and this is align center, and this is left, top, bottom. Align horizontally center, vertically top, middle, bottom. Align horizontally right and top, vertically top, middle, bottom. So like different 9 types of alignments are there inside a cell. Now this next one is setting borders. So you can set a border for your cells from the same dialog box, format cell dialog box. Select the borders tab and select all 4 borders or top and bottom borders for cells. If you want to display all the borders, you can select all borders, format cells, all 4 borders, click OK. So here there is no border, and here we set all 4 borders. So if you want to see the difference, you have to view the print preview of this page. Here you can see we set all 4 borders for this 9 cells and does not set any border here. So if you want to display this in a cell, you have to set the border option for this. Select this one. The same option is also available in the formatting toolbar. Here you can see borders, and here left border only, or all 4 borders, vertical border, top and bottom borders only. So left and top, bottom borders. So ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോർഡറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ. So before applying all these features, formatting features, you have to select the desired cell or number of cells and select the background. Now it is none is selected. Select the color and select the suitable background color and click OK. So like you can make your worksheet more attractive by applying all these formatting features. So next, formatting of columns and formatting of rows. Both these formatting columns and formatting rows have the same menus. Both are available in format menu, format rows and format columns. In format rows you can see 4 different options: height, optimal height, hide and show. And in format columns, the same option, width instead of height, here width, optimal width, hide and show. Hide and show is used to hide the selected number of columns or rows, and show option is used to display the hidden rows or columns. And optimal width means the minimum width required to display the content of the particular column. Then same optimal height is there, the minimum height required to display the content. And this height is used to adjust the height. Using this height menu, you can adjust the height of the row, and using the width menu of the column menu, you can adjust the width of the column. So the selected column is B, you can adjust. Now the width is 4.08 centimeter. You can adjust the width by pressing this arrows, or just you can type the required width 1.5 centimeters.
Okay, now you can see the width is adjusted. And you can set the optimal width. Here you can see the optimal width for this content is this. So the column width is adjusted to the optimal width by selecting the format cells columns optimal width. Optimal width means the minimum width required to display the content. Here the minimum width is this, around 2 centimeter. Columns width, that is 1.83 centimeters. This is the optimal width. Then optimal height is also, then height of the height means the selected rows height will be adjusted. Format rows optimal height. Now the height is adjusted to optimal height. That means the minimum height required to display the content. This is the optimal height of this row to display this content. So that is optimal height and optimal width. Then formatting cells, formatting rows. To hide a row, you can use the option format rows hide. Now you can see the 8th row is hidden. So after 7, the row 9 is displayed here. So the 8th row is hidden here. So to make the hidden rows, first you have to select the rows above the hidden and select the rows below the hidden row. Then go to format menu, rows, show. Then the hidden row will be displayed again. And for a column, if you want to hide this column, just click in this column. Now the column is selected. How you know the column or row is selected? You can see the column header. The selected column header will be displayed in a highlighted color. So the column is, now the column selected is D and row is 6. If you hide a row now, the 8th row will be hidden. If you hide column, the column C will be hidden now. So from format menu, select columns, hide. Column C is hidden now. So to hide a column, select the column and go to format menu, columns, hide. When you press the hide option, when you select the hide option, the selected column or the active column will be hidden. Now you can see here after B it's displayed D. That means column C is hidden. So in order to display back this hidden column, you have to select the adjacent columns. So you have to select column B and column D. Both column you have to select, or cells from the adjacent column should be selected, and go to format menu, select columns, show. Now the column C is again displayed back. So like you can hide or display the columns or rows temporarily. So the next one is formatting sheets. Formatting sheets option is available in format sheet menu. So here in this version of calc, there is no sheet option is available in the format menu. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസിന് മാറ്റമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക, ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഷീറ്റ് ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. സോ ഫ്രം ദി on the sheet tab you can right click and a pop-up menu will be displayed. Here you can see different formatting options about sheet. So you can insert sheets, delete sheets, rename sheets, or hide sheet and show the hidden sheets. Here you can see show sheet. So when you click the show sheet, a dialog box will be displayed and name of the sheet, hidden sheets will be displayed here. You can select the sheets and click OK button to display the sheets back again.
ഇവിടെ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഫൈനലി മർജ് സെൽസ് ആണ്. മർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് ഇൻറ്റു വൺ സെൽ ഇസ് കോൾഡ് മർജിങ് ഓഫ് സെൽസ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സെല്ലാക്കുന്നതിനാണ് മർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദി സെൽസ്, ദെൻ ഫ്രം ദി ഫോർമാറ്റ് മെനു സെലക്ട് മർജ് സെൽസ്, മർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ. Or another option is there, merge and center means the content will be displayed or aligned centrally after merging. Merge cell means content will be in the default position. So now the cell is merged into a single cell, and normally when you merge cells, if there are contents in all these selected cells, the content of all other cells other than the first cell will be deleted, and the content of first cell only will be retained in the merged cell normally. Then, and the address of the merged cell will be the address of the first cell. So when you refer this, suppose there are number 23 here in this merged cell, when you refer this with an address, this is equal to this one. The address you can see here, it is B11. That means 23. And this cell is referenced as B11. That is the address of the first cell in the merged group. So the address of the merged cell will be the address of the first cell in the group. So this is the group of cells we want to merge, and when you refer this cell, the address will be F4. This is equal to this one. That means F4. You can see the address here as F4. So the address of the merged cell will be the address of the first cell in the group of cells merged. ഈ കാര്യങ്ങളോട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു സെല്ല് മർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക, ബാക്കിയുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി പുതിയ വേർഷനകത്ത് എല്ലാ കണ്ടന്റുകളെയും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് മെർജ് ചെയ്യുന്ന മെർജ് ചെയ്ത സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. കുറേ സെല്ലുകൾ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെർജ് ചെയ്ത സെല്ലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും. ആ അഡ്രസ്സിലാണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം. നിങ്ങൾ കാണാം, ഇത് F4 മുതൽ G8 വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സെല്ല് F4 ആണ്. അതാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുക എപ്പോഴും. 34 ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു F4 ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ, ഇതിൽ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിന് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ്. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക. ദി ഫംഗ്ഷൻ കീ യൂസ്ഡ് ടു എഡിറ്റ് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി സെൽ ഈസ് F2. F2 എന്നുള്ള കീ ആണ് ഒന്നാമത്തെ. ഒന്ന് F2 എന്നുള്ള കീ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ. രണ്ടാമത് ദി സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫോർ എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ. എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ, നമ്മളിപ്പോൾ 2⁻³ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സിമ്പിൾ Shift 6 ഞെക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യാരറ്റ് സിമ്പിളാണ്. ഇത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഹാറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് 2ൻ്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 2, 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2ൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ 2ൻ്റെ ഏത് പവറാണോ അത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു. ഈക്വൽ ടു എഴുതി. ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an equation begins with equal to symbol is known as formula. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എഴുതി. ഫോർമുല എഴുതാൻ വേണ്ടി 2ൻ്റെ ക്യൂബ് കാണാൻ വേണ്ടി Shift 6 നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ 3 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ C16 പവർ C17 2⁻³ ദറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 8. 2⁻³ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ഇതാണ് എക്സ്പോണൻസിയേഷൻ സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ. ക്യാരറ്റ് ആണ്, ക്യാരറ്റ്.
CARET, caret symbol. Then what do you mean by optimal width of a column? Optimal width of a column എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The minimum width required to display the content of the column is known as optimal width. And optimal height is also the same. The minimum height required to display the content of the row. How can you hide a worksheet in a spreadsheet? എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർമാറ്റ്, ഷീറ്റ്, ഹൈഡ്, ഈ ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെനു ഓപ്ഷനുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ സബ് മെനു ഓപ്ഷനുകളെയും ഒരു ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഫോർമാറ്റ്, ആരോ, ഷീറ്റ്, ആരോ, ഹൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് സെൽ, ഫോർമാറ്റ്, ആരോ, സെൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെനു ഓപ്ഷനുകൾ എഴുതുക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെർജിങ് ഓഫ് സെൽസ്? മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കമ്പൈനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് മെർജിങ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ? വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ടു മെർജ് സെൽസ്? ഫസ്റ്റ്, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, സെലക്ട് ദി റിക്വയർഡ് സെൽസ്. ദെൻ ഫ്രം ദി ഫോർമാറ്റ് മെനു സെലക്ട് മെർജ് സെൽ, മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓർ മെർജ് സെൽ. ഫോർമാറ്റ്, മെർജ് സെൽ, merge and center or merge cell. Also you can select the merge and center button from the standard toolbar for merging the selected cells. Another way to enter number -55 in a cell. -55 എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള മറ്റൊരു മാർഗം എന്താണ്? -55നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുക. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക, സോറി, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, 55 ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. So write the number within the parenthesis. So that is also equal to minus. This is the way to enter a number minus negative number. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത